This is one of the moment yatinotaura kuti I told you so, I told you so. Ungadai usina kudai. And it's a good wake-up call kuna baba Harare. One of the reasons why even myself, I stopped attending to pastors in Zimbabwe, in South Africa, or any other place, or it was nyaya kuti my pastors anonetsa kubhadhara because of these issues. One of the things that I want to highlight in this issue ndeyekuti shekutanga baba Harare, I said it in this video, there are not so many Christian musicians who have made money or who have sold internationally music-wise when you look at Zimbabwe. Baba Harare, is this a wrong move or it is a good move for him to turn into Christianity and immediately he starts to release music as a Christian? If you go and listen to it, I said hakuna ma Christian musicians who have made it internationally so far mu Zimbabwe. Ukazvicheka hakuna. So that makes you to be limited kune vatendi or vanhu vanotenda shoko vari muno muZimbabwe or vari kunana South Africa and other stuff. And there are not so many gospel festivals dzinoitika muZimbabwe. So in the meantime, unenge uchirarama sei? That is the problem. So Baba Harare, when he left Jiti, or when he made a decision to become a Christian, it was a very good decision or a noble decision. But the problem yanga iripo ndeyekuti my pastors, they don't advise you correctly. Because some of them, my pastors, some of them, they are not even qualified. Vanhu vakangoenda vakangoita Bible school, they don't even have any qualifications to talk about. So if we are to talk about financial advice or financial literacy, some of them, they don't even have financial literacy because vazhinji vacho, they live on the salary or on the allowances or on the offerings that they get from the believers. Saka imari yekuti akangobuda kudai so mumtendo omblessa nemota, akabuda kudai so mumtendo omblessa nechakati. So they cannot advise a gospel singer on what career path to take. That was a bad choice. But the second thing is nyaya inoitika, and ndaona vamwe vanhu vachitaura kuti no, Baba Harare kana uri muchechi unofanira kuita minister and then Mwari anozokupa mari yako. That is a wrong way of doing things. Firstly, Baba Harare had made his name before he came to church. That is number one. This rule does not apply to Baba Harare in this sense. This man is a crowd puller. He has got a name for himself. Kune vanhu who would come to a gospel crusade because they know kuti kuna Baba Harare. Havasi kuuya kuzoti munoparidza zviri powerful. Havasi kuuya because makasimudza chirema. They are coming because in your crusade yamuri kusimudza chirema or that you are preaching, there is Baba Harare. So they are going to enjoy that part and then vozoteerera havo shoko. Kuna mwana anongouya kuti ndangonoona Baba Harare. Now, imimi, what you have done there, you have exploited someone's gift. You have exploited someone's influence. And you are using it in order to gain mileage. Because chamosanje kuti vanhu pamuchazoti offering, vanhu vachakanda, even kana munhu angauya achingoda kuona Baba Harare, achasiya $5 kana $2 yake imomo. That's what you want to gain. So, at the end of the day, that rule does not apply kune vanhu vakaita sana Baba Harare. If you want to say, come and minister ku church, this is how it works. Kana ndiri mwana wemuchechi, right, I'm trying to make a name for myself. I can start by ministering kuchechi kune vanhu vari kuchechi so that I create audience kubva kuchechi. And then after, kana ndabuda ndakunze uko, ndakuzikamwa, even if you call me kuti mwana chibhoya mboti ministera kuno kuchechi kwedu, I am going to open up to see kuti schedule yangu yakamira sei. Pandiri kuminister kunze uko, ndinokwanisa here kuzospare time kuti ndiwe ndizominister kuchechi kwandakakurira kuchegutu. You understand? That's how it works. But in all that person also needs to be appreciated because that gift yako munzirawo that's what brings food on the table. Just like mukaita mwana wenyu wemuchechi anogona kuita roofing, mukaita mwana wenyu muchechi anogona plastering, mukaita mwana wenyu muchechi anogona kuita any other job.
If mwana wenyu wemuchechi akakura achisakura achiita landscaping akange ane business rake relandscaping, you don't have to force that person kuti akuitire landscaping for free. It's his own discretion. But now mapastors, they will guilt trip you kuti right, uri mwana wemuchechi muno haungafaniri kuti charge mari yakadai so. So this is a wrong move yakaitwa nababa Harare. Then lastly chandoda kuti nditaure about nyaya yegospel industry muno muZimbabwe ndechekuti problem inotoitika ndeyekuti we don't have so many gospel festivals, number one. Number two, we're also faced nenyaya yekuti in Zimbabwe kudhara magospel grace vakaita sana vana Pastor Charles Charamba in the likes of ana Mechanic Manyeruke, when pavakarira pachona vakarira kwakune system yema record labels. They could sell ma CDs, ma DVDs, they could sell ma cassettes, they could sell ma records, and they could make money out of that. They could make a DUNet grammar and make money out of it. But nowadays it's different. Tam digital world, it's very very rare kuti vazhinji izvozvo ukaenda kana panga pamakoni kana kunga kupi any growth point or any even mutown chaimo unoona vanhu vachiloda music yavari kuloda iyoyo yakagadzirwa nemaartist ari muno muZimbabwe. Anomaona munhu akangoburitsa one song munhu akutodownloada vakutoshare pashare it. That's how bad it is. So munhu anogona kurira mastreets, but there is nothing that is coming to the actual singer because kucontrola pirates kwakutonetsa. You understand? So that is another thing. Then tochiona kuti magospel festivals anoendwa nevanhu like back then kwakune nguva yaitengeswa macassettes, kwakune nguva yakwana, kwakune ngaongwe. So there were a lot of festivals zaiitwa each and every time zvaita kuti magospel artists awane chekurarama. But even though I remember ndine mukwasha wangu anoimba kuvabati vaJehovha, they were not really having a lot of money. Of course they could survive. So now look at it kuti munhu akaita sababa Harare, he could be booked maybe every weekend, Friday, Saturday, Sunday, and then he makes money during that weekend. Then oshuya kuno kuchechi manje auya kuchechi kunoitwa festival maybe once a month or once every 2 months. Paari kuda kuti achiita mari ipapo, imimi ndo pamuri kuti zvasiyana nepanga ari kunyika anga ari kuti every weekend anenge ane kamari and ochizowanawo tumwe twaanogona kuwana brand deals and all of that. But the moment yakaenda ku gospel, it was now difficult kuti awane mabrands. Abva ipapo aigona kuwana paita mafestivals aitika kuna na UK, masama and all of that. Baba Harare was always on the list of artists ari kuenda. Now it's almost close to a year. All those festivals zaitwa Baba Harare was not featured because vaiziva kuti akuita zvegospel. So that is where the problem was. Ill-advised and not being told what he needs to expect. Then chekupedzisira chanoda kunditaure ndechekuti kusecular world nezvinoitika kugospel. Mostly zvinoita mapastors vanogona kukuisa paposta rako, vanokuti unoda here kuuya, but they don't give you mari iadvance yekuti uye. Vanokuti uyauzo minister vatokuisa paposta rako, Baba Harare munokwanisa here kuuya tine event yedu musi wakati. In that they don't even give you mari yekuti advance. But ukaenda kunyika manje, let's say Y2K promotions, the moment yavanotaura newe kuti we are billing you kuti uye ku UK, already vanobva vatokuisira deposit, vobva vakuorganizira transport, vokutengera ticket, vobva vatichiuya. You understand? Zvasiyana manje nekuchechi. Kuchechi ivo vanotoda kutoti kana kuri kuti vane festival yavo vada kutanga vatengesa matickets, vochizoti right pamari yematickets yaya ndo pavanozochizokuti vochikupa. Pamunoti muchipedza show yenyu, imimi kuti makutoenda paqueue yekuda unopiwa mari yekuti muchipedza. But in some cases with artists kazhinji kachona, in many cases mama artists anogona kutobhadharwa in advance, votobhadharwa maybe 50% or 60% when it comes to secular world. I was pane festival yandakatenda recently kuKadoma, and ma artists anga atopiwa mari dzekutoti they could travel and all of that. But kuchechi zvinonetsa. Kuchechi unonzi uya mozosvika mozonzi, I remember was it somewhere around in 2010 or 2011, there was a gospel artist from South Africa ainzi Keke akauya
nemari yake akauya akazopefoma apefoma kuti achipiwa mari yefuel kuenda kumba. He was staying in Vereeniging from Pretoria. Pakatonetsa. We had to negotiate kuti mutsvagire ka 500 rands yekuti akwanise kudzokera. But he came and performed in a church, sweating with a team of his guys. Now you look at that and you say, this is the reason why my gospel artists asingabudirire. So if you want to bring a gospel artist or someone ari popular, or especially someone abva kunyika achinda akutendewa, please treat them right. And I think it all goes to any other pastors. Kuti that's how you should. Kana ari mwana wenyu sangano ari kutanga kubva musangano menyu, yeah, that one can sing for free because asati ane audience. Kwete munhu ane audience atoene audience yekuti ane maviews yekuti if you go on YouTube you check maviews ababa Harare, they are more than 1 million, 2 million, 3 million, and you expect that person to just come for free. That exploitation is what needs to stop. But anyway, I thought I needed to say something about Nyaya Baba Harare because I once warned him, and I remember last year pandakasangana nawo vachiperforma on this night of creation. I told him kuti good movie here maitai, and I said I'm a critic, but maybe you prove me wrong. So I think I've been proven otherwise. But that's what it is. So that is a sad reality of what is happening in the gospel industry. And that's why even now, I've got so many pastors who approach me to advertise basa redu, but they don't want to pay. They want to use my audience yandakashandira for many years. They want to come and just harvest a new audience or harvest souls from the audience yandakashandira for many years. And they just want to come, munhu wamwari. I've seen this and it is a problem. And until that stage is cured, I think it is not a wise move for you to go into the gospel industry hoping that you are going to have a living, unless you've got other means of making money. Going into the gospel industry, uri an artist in Zimbabwe, I think it's a dead end.